Hello, good morning, my dear students. Today I am going to be introducing second year PUC syllabus for accountancy, for the subject of accountancy for second year PUC students, commerce students. Let's now would like to say this is accountancy is a very important subject for all commerce students. It's a base for the commerce student. Let us first would like to discuss about there are two parts according to the NCERT syllabus. And then first part is called, here part 1 and part 2. Part 1, accounting for not-for-profit organization. Popularly we call it is an NPO, in the sense not-for-profit organization. Then second units from this part 1, reconstitution of a accounting for a partnership, means that partnership basic concept, and then third one, reconstitution of a partnership form, then admission of a partner, here admission of a partner, then fourth chapter, reconstitution of a partnership form. Here there are the two chapters clubbed together and make one chapter. See here, the retirement of a partner and a death of a partner. Then the dissolution of a partnership firm. This is when a partnership firm completely dissolve their business, then how we would like to keep the books of accounts. And part 2, accounting for share capital. And part 2, the first unit is called accounting for share capital, and second unit is called issue and redemption of debentures, and third one, financial statement of a company, and fourth one, analysis of financial statement, and fifth one, accounting ratios, and last one, that is called cash flow statement. Dear student, this is a topic which are the chapter which are there in the second year PUC accountancy subject. Let us have you know about the first year PUC in business study. You might have been read some of the theoretical aspects. Then sole trading concern, partnership firm, joint stock company, okay, and cooperative society, and so on. Okay, let us the partnership firm. The first unit is called a service sector. Okay, the first unit accounting for not-for-profit organization, NPO, and the second unit is the basic concept of this is a partnership firm. From this second unit to third, fourth, and fifth, these are all concerned with the partnership firm. Then partnership firm basic concept, and there is when the partner is going to be get admitted to the partnership firm, then how we should going to be record the books of account. And when a partner going to be get retired due to the various reason, then how would like to maintain the books of account. And when a partner going to be a death, then how would like to be maintain the books of account. And when dissolution of a partnership firm, how would like to maintain the books of account. Let us then part 2, have you read the first year PUC syllabus. There you come to know about the joint stock company. There we might be use, this is an accounting for joint stock company like this, the share capital, and issue and redemption of a debentures, financial statement, analysis of a financial statement of a company, and accounting ratios and cash flow statement belongs to the joint stock company or the corporate sector. We would like to be keep how to be record all this transaction, how to be record the books of account in this. Dear student, today would like to be go for introducing about there are the two types of business usually going to be maintained, that is a business organization and non-business organizations. The business organization, all the business organization, their main intention is to be prepare the their main objectives or main motto of the every business organization is to be maximization of the profit. Let's say the non-business organization means these are all the books of account, the partnership firm, joint stock company, and all their main
main motto or main objective is to be what? Maximization of profit. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವಿದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಈಸ್ why it is going to be formed, why it is going to be set up, what is the reason behind it to be set up, and there are what is the main features and meaning of the not for profit organizations. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಏನಿದು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್, these are all the organization which are formed or which are set up for rendering the services to the its member or to the public in general. Usually these types of main objectives of this organization is to be render the services, not for making profit. Their main objective ಇದರ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇಷ್ಟೇ, ಸೇವಾ ವಲಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವು ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರೋ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಸರ್ವೀಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸನ್ನು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸನ್ನು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ಗಳನ್ನು. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ? ಇವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗಳಿಸೋದು, ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇನಂತೀವಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ or its member at large. Its main objective is to be making its main objective or main motto of these organizations are going to be render the services to the public at large, not for making profit here. So let us, the first one, what is the meaning of this? And not for profit organization used for, it is used for welfare of the society. What is that? Welfare of the society. Welfare of the society. Welfare of the society. Let's what is the meaning of not for profit organizations? You might be came to know here. That is the meaning of not for profit organizations. Is our the main. It is formed. It is formed for a formed for what? For rendering services. For a rendering it is formed for a
rendering services not for a, providing services or the rendering services not for a, not for making profit. It's a formed for a rendering services. Rendering services. Services. This is the first one. Why the not-for-profit organizations? What's the main objectives of not-for-profit organizations? Is to be render the services not for making profit. Not for making a profit. It's not for making profit. The second one, it is set up by the charitable institutions. It is set up by the charitable institutions, or there is in a society also. Okay, like in our college we have a, suppose for example, education society like SES, Sirgupa Education Society. Sirgupa Education Society. Its a main intention is to be provide the education for rural girls, especially they are backward peoples who will going to be get easily their educations. This is the main motto, is to be provide the services to the public or develop the education in our Sirgupa town. That is the reason, that is the main objectives of the SES organization, is to be set up for welfare of the poor people and backward people who will going to be, and especially the women, especially girls, they have to be developed themselves only. That is the reason, that is the main objective, is to be of the SES, education society. Under that our college is called SES Composite PU College for Girls. Isn't it? These are all the service oriented organizations. They are set up for what? Welfare of the society, or they are set up for the welfare of the society. Welfare of the society. Why they will going to be started? Rendering services and also welfare of the society. This is the welfare of the society, and also its a main objective is to be, it's a provide the services. It's a provide the services to whom? To services to the member. It provide, it's a render the service. It provide the services. Okay. It's a formed for providing the services instead of rendering. It's a providing. Providing services to its a member, and then at public also. Public. Members and public. The welfare of the society is very important. It's going to be, why it is going to be provide the services? Why it is going to be provide the services to its member and public? Because to be promote the art and culture of the society. Because to be develop the society. Because to be welfare of the society. Okay, welfare of the society, not for making the profit here. Okay, and then next is called, so without, to its member, without making any profit. Without any profit. Without any profit motive. Without any profit motive. Profit motive. ಯಾವುದೇ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್, ಲಾಭವಲ್ಲದ ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲಾಭವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು, ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇರುತ್ತವೆ. ಅದು ಕೇವಲ ತುಂಬ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜನರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಿಗಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ it's a welfare of the society without any profit motive is the meaning of these organizations. Usually not for profit organization is an organization which is formed for providing the services to the public or members, to its member or public.
For what? Okay, and their main aim is to be provide the services to the public or members. And it is formed. Why it is formed? It is formed for what? Welfare of the society. It is formed for welfare of the society and provide the services to the members and their members and the public without any making profit. This is enough. This is the meaning. This the meaning is only here. Would like to say why this not for profit organization is. Not for profit organization or NPO, not for profit organization, is formed or set up for what? Welfare of the society is the first point. Welfare of the society, how they are going to be how they are going to be, welfare of the society while providing the services. How they are going to be making the welfare of the society while providing the services to what? To its member and the public. To its member and the public. Without any, at large, maximum people, okay, here, at large, without any profit motive. Without any profit motive. The features are the same. The features are what? The first features? Let me go. It's a welfare of the society. Okay. It's going to be, they are formed for providing the services like, they are formed for providing services like what? Hospitals, schools, colleges. Okay. Hospitals, schools, colleges, charitable institutions, trust. Okay. Trust or the society, would like to say, public library, or there is a welfare sections. There are many more. Government hospital, government schools, everywhere it is going to be considered. It is formed for providing services through hospitals, schools, colleges, charitable institutions, public library, or there any, religious society, or we can going to be say the charitable institutions. Okay, for the religious also and religious society also, or the charitable institution also, they are providing services. Then second main important what is the features of this is to be set up by the members of its members. Okay, or it is to be organized by the trust, or it is organized by the trust or society. Trust or society. It is organized by the trust or society. Okay, and the third one is also without any profit motive. Their main affairs usually managed by the managing committee. Their main affairs is going to be, ಅಥವಾ business of these organizations are going to be managed by the managing committee without any profit motive is the features of this. Let us would like to be discuss about ಇವೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಕಣಮ್ಮ. ಇದರದ್ದು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡೋದು. ಹೇಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಎಜುಕೇಷನ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೂಲಕ, ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಏನು ವ್ಯವಹಾರಿ ಇದು ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರಸ್ಟು ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿಯವರು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದಾಗಿರೋಲ್ಲ, ಇದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, NPO ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ NPO, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಒನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಡ್ಜರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್.
ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್. ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರು ಬುಕ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ. ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಇವನ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎನಿ 2 ಬುಕ್ಸನ್ನು ಇದ್ದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, 1 ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಏನಿದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕು? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಎ book of all the receipts and all the payments. It includes or it contains, cash book contains all the receipts, or it may be going to be recorded. What we should going to be recorded in a cash book? All receipts and all payments are going to be recorded in a cash book. And usually this is it is popularly we can take it as a simple column cash book. Do you know the simple column cash book? Simple column cash book, where in the athwa single column cash book, you might have been read in a first year PUC accountancy. Under that the subsidiary book alli barutte columnar cash book anta heli. Idu is a summary of cash book. It's a summary of cash book. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಬುಕ್ ವೇರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನೋ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಇನ್ಕಮ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ಬುಕ್ ವೇರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, all fixed assets of the business and also consumable stores. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ BCom ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. FIFO ಮೆಥಡು, LIFO ಮೆಥಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಬುಕ್ಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಎ ಬುಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ it's going to be recorded all the receipts and payments. It's like a similar to the simple columnar cash book. This is the books of account maintained. There is one more NPO is going to be financial statement prepared by the not for profit organization. What are the financial statement? See that it is also, the books are different. And what are the financial statement? Okay, what are the financial statement which are prepared by the prepared by NPO, not for profit organizations. There are first one, receipts and payments account. Receipts and payments account. Receipts and payments account. Idu on the first two. And there is an income and expenditure account. Income and expenditure account. Income and expenditure account. And lastly we can say there is a balance sheet. ಇದು ಯಾವುದು? ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್? ದಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕು, ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. Please student, don't confuse yourself because books are different than that of the financial statement prepared by the not-for-profit organizations. Let's see what is the receipts and payments account. It's
ಇಟ್ಸ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಮರಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದು ಸಮರಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಇದು ಸಮರಿ ಆಫ್ ಏನಮ್ಮ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸಿ ದಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಸಮರಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUCನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಮರಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ which is prepared by the not for profit organization, which is prepared by the not for profit organization. Okay, and it's a not for profit organization at the end of every accounting year, at the end of accounting year. Okay, at the end of accounting year. See that what is the receipts and payments account? It's a summary of cash book prepared by the not for profit organization at the end of accounting year. And how it is prepared? How it is prepared? It is prepared by the basis of what? A cash book. It is prepared by the basis of what? A cash book. This is the meaning. The meaning is simply, again I will going to tell you that receipts and payments account is an account. It is a summary of cash book. It's not, it's an account, it's a summary of cash book prepared by the not for profit organization, prepared by the not for profit organization for the accounting year, at the end of accounting year, at the end of accounting year, and it is a basis of recording through the cash book. Okay, it's a main intention, or it's the cash receipt. It's a basis of cash receipts and cash payment including the cash book. Let us, what are the features of receipts and payments account? By this only we will going to be find out here. Okay, it's a summary of cash book. First, summary of cash book is the features. Okay, it's a features. It's a summary of cash book, first one. And second one, it is prepared by the not for profit organization, and it is all receipts are recorded in debit side, all receipts are debit side, and all payments are recorded in which side? Credit side. All receipts are recorded in debit side, all payments are recorded in a credit side. This is second one. Third one, it shows the total amount of all receipts. It shows the total amount. Okay, shows the total amount of all receipts and payments. It shows the total amount of all the receipts and payments irrespective of the period pertaining to. Okay, pertains irrespective of the period ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ and all payments, all receipts are recorded in a debit side and all payments are recorded in a credit side. It's a total amount of all receipts and payments. And fourth one we are going to be say, it's the main fourth features of the not for profit organizations. It includes both items, both ಏನಮ್ಮ, ಬೋತ್. ಏನಿದು ಬೋತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸು, ಏನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸು ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಎರಡೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಬೋತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಬೋತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್
ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಆಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಮರಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಚರ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಗೇನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್. ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಗೇನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್, ಹೆಂಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ also ends with a cash and a bank balance. Cash and a bank balance. So this is all features of a receipts and a payments account. We would like to be discuss about income and expenditure account. This is the features of a receipts and payments account. It's a summary of cash book. All receipts are debit side, all payments are credit side, and both items are going to be recorded, that's the capital items, and even though revenue items are recorded in receipts and payments account. And it begins with the opening balance of cash book or bank and end with the closing balance of cash and bank. We can going to be say that is income and expenditure. Second one, it's very important. ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. Expenditure account. Income and expenditure account is like a nominal account, and receipts and payments account is a real account where we should going to be maintained under the English system ಅಂದಾಗ. ಬಟ್ ನಾವು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇನು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಬೈ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಯಾವುದ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕು. ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್? ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಮರಿ ಆಫ್, it's a summary of cash book, but income and expenditure account is a summary of income and expenditure account only. ಓಕೆ, ಇದು ಹೇಗೆ, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಇದು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇದು ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದೇ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡೋದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್
first features income and expenditure account is to be prepared by the help of receipts and payments account, and it is in a summary of income and expenditure account, and it is a similar to P&L account of business organization. Business organization ಅಲ್ಲಿ ನಾವು P&L account ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಸು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಎನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾದರೂ ಉಳಿದಿದೆಯಾ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆಯಾ, ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ ಏನಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಮರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. And income are entered in the credit side. Income are entered in ಯಾವ ಸೈಡ್ ರೀ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು, ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಏನು, ಓನ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ expenditures. Revenue incomes and revenue expenditure. It should not include any capital receipt and capital expenditure. ಬಂಡವಾಳದ ಏನು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ಬೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಎಲ್ಲಿ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓನ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. Revenue incomes are credit side and revenue expenses are debit side. Its records only even non-cash items also. Non-cash items ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಹಣವೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ ಅವು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನು, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು, ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸು, ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನು ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನು ಆ್ಯಂಡ್